Hello there. Welcome to the software engineering course, and in this tutorial we're going to see some example of implementation of the basic COCOMO model. এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা কিছু নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল দেখব কিভাবে আমরা বেসিক COCOMO মডেলকে রিয়েল লাইফ সফটওয়্যার প্রজেক্ট এস্টিমেশনে বেসিক যে কোকোমো মডেলটা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। অর্থাৎ বেসিক কোকোমো মডেল রিলেটেড যে রুলস এবং এক্সপ্রেশন গুলো আছে, এফোর্ট, টাইম ফর ডেভেলপমেন্ট, এভারেজ স্টাফ সাইজ, প্রোডাক্টিভিটি, এগুলো ক্যালকুলেট কিভাবে আমরা বেসিক কোকোমো মডেল দিয়ে করতে পারি সেই সংক্রান্ত কিছু এক্সাম্পল আমরা এই টিউটোরিয়ালটাতে দেখব। সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড অ্যান্ড গো টু আওয়ার ফার্স্ট এক্সাম্পল। সাপোজ আমাদের একটা প্রজেক্ট দেয়া আছে যার এস্টিমেটেড লাইন অফ কোড হচ্ছে 400,000 এলওসি। অর্থাৎ এই এস্টিমেটেড প্রজেক্টে এলওসি এর ভ্যালু হচ্ছে 400,000। এখানে ভ্যালুটা কিন্তু এলওসি ইউনিটে দেয়া আছে। অলরাইট, now the thing is calculate the effort and development time for each of the three development modes, that is organic, semi-detached and embedded. So 400,000 লাইন অফ কোড এরকম একটা প্রজেক্টের এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইম বের করতে বলা হচ্ছে তিনটা ডিফারেন্ট মোডে। অর্থাৎ আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে কিছু ডেভেলপমেন্ট মোড দেখে আসছি, অর্গানিক, সেমি-ডিটাচড এন্ড এমবেডেড। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমাকে এই যেই প্রজেক্টটা দেয়া আছে 400,000 লাইন অফ কিলো লাইন অফ কোড, তার জন্য আমাদেরকে এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইমটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো বেসিক কোকোমো মডেল দিয়ে যদি আমরা এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইম ক্যালকুলেট করতে চাই, আমরা রুলসগুলো জানি। এফোর্ট ইকুয়ালস a into k LOC to the power b, that will come out in person month, and time for development TDEV, that equals to c into e to the power d, and the result will be in months. Now the thing is, the estimated size of the project 400,000 LOC, that is 400k LOC. সো আমাদের কিন্তু এখানে ভ্যালুটা এলওসি তে দেয়া আছে, এটাকে আমরা কে এলওসি তে কনভার্ট করে নিলাম। সো এলওসি থেকে কে এলওসি তে কিভাবে কনভার্ট করব? জাস্ট আমাদের যে ভ্যালুটা দেয়া থাকবে সেটাকে আমরা 1000 দিয়ে ডিভাইড করব, বিকজ আমরা এলওসি থেকে কে এলওসি তে যাচ্ছি। 400,000 এলওসি দেয়া ছিল, এটাকে যদি আমরা 1000 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে রেজাল্ট আসে হচ্ছে 400 কে এলওসি। সো 400k LOC এরকম একটা প্রজেক্টের তিনটা ডিফারেন্ট মোডেই আমাদেরকে এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইমটা ক্যালকুলেট করতে হবে, and we also know the rules. সো অর্গানিক মোডের জন্য আমরা a b c d এই ভ্যালুগুলো আমাদের লাগবে। if we go back to the table, অর্গানিক মোডের জন্য a এর ভ্যালু 2.4, b এর ভ্যালু 1.05, c এর ভ্যালু 2.5 and d এর ভ্যালু 0.38। সো জাস্ট এই ভ্যালুগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা অর্গানিক মোডে এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইমটা ক্যালকুলেট করে ফেলবো। সো e will be a into k LOC to the power b, এর ভ্যালু 2.4, k LOC এর ভ্যালু 400 and p এর ভ্যালু 1.05। সো 2.4 into 400 to the power 1.05, এটা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের রেজাল্ট আসে হচ্ছে 1295.31 পার্সেন্ট মান্থ। সো এফোর্টের ভ্যালু আসছে এটা, আর ডেভেলপমেন্ট টাইমের ভ্যালু আসবে c ইন্টু e টু দি পাওয়ার d। c এর ভ্যালু 2.5, e এর ভ্যালু আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্যালকুলেট করলাম 1295.31, and the value of d in organic mode is 0.38. So TDV will be 2.5 into 1295.31 to the power 0.38. This is the power, অর্থাৎ রাইজ হচ্ছে টু দি পাওয়ার। সো এটার ভ্যালু আসে হচ্ছে 38.0.7 মান্থস। সেম ভাবে সেমি ডিটাচ মোডের জন্য আমরা এবিসিডির ভ্যালুগুলো টেবিল থেকে দেখে আসি। These are the values for A, B, C and D for semi-detached mode. Just এই ভ্যালুগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে সেমি ডিটাচ মোডের জন্য এই 400k LOC প্রজেক্টর
এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইমটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। সো ই the value will be 3 into 400 to the power 1.12, which is a into KLOC to the power b. এখানে ভ্যালুটা আসছে 2462.79 month. Then the time for development, এটার ভ্যালু আসছে 2.5 into 2462.79 to the power 0.35, which is c into e to the power d. So এটার ভ্যালু আসছে 38.45 months. All right. Now, lastly, the embedded mode. The value for A, B, C, D for embedded mode are just like this. So, এই ভ্যালুগুলো অ্যাপ্লাই করে এখন আমরা embedded mode effort এবং development টাইমটা ক্যালকুলেট করে ফেলবো। So, effort will be 3.6 into 400 to the power 1.20, which is A into KLOC to the power B. এটার রেজাল্ট আসছে 4772.81 per month, and the value for time for development is 2.5 into 4772.8 to the power 0.32, which is C into E to the power D. So এটার রেজাল্ট আসছে 38 months. So these are the effort and time for development values for the given project whose size is 400 KLOC in different development modes, that is organic, semi-detached, and embedded. Now let's take a look at a similar example. Suppose this time the size of the project is 200,000 line of codes, that is 200 KLOC, and সেম ভাবে এখানেও এফোর্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইম বের করতে বলা হচ্ছে। সো we already know the rules for effort and time for development. সো টেবিল থেকে আমরা অর্গানিক মোড, সেমি ডিটাচড এবং এমবেডেড মোড প্রত্যেকের জন্য এ বি সি ডি এই চারটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু জানতে পারবো। লেটস রিক্যাপ দ্য টেবিল। This is the table for the constant values of A, B, C, D in terms of organic, semi-detached and embedded modes. এই ভ্যালুগুলা যদি আমরা এখন আমাদের জাস্ট রুলসে অ্যাপ্লাই করি, then we will get the results. So organic mode এর জন্য E এর ভ্যালু আসবে 2.4 into 200 to the power 1.05, which is 6 to 6 months, and the time for development will be 2.5 into 6 to 6 to the power 0.38, which is 29 months. সো এখানে দশমিক ভ্যালুগুলোকে ইগনোর করা হয়েছে। ইন দ্য প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল আমরা দেখেছি আমরা দশমিক ভ্যালুগুলো নিয়েছি। সো অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা পাওয়ার জন্য আমরা দশমিক ভ্যালুটাকে কনসিডার করতে পারি, আবার অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি। সো ইট ডিপেন্ডস। সো ইউ মে ওয়ার্ক উইথ দ্য অ্যাকচুয়াল ভ্যালুজ, that is the values with the decimal points, or you can work with the approximate values. It's totally up to you. So let's move on. The semi-detached mode, এখানে E এর ভ্যালু হবে 3 into 200 to the power 1.12, which is 1133 per month, and the time development will be 2.5 into 1133 to the power 0.35, which is equals to 29 months also. And lastly, for the embedded mode, the value of E will be 3.6 into 200 to the power 1.20, which equals to 2077 per month. And lastly, time for development will be 2.5 into 2077 to the power 0.32, which also equals to 29 months. Actually, এখানে দশমিক ভ্যালুগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে, that is why approximate ভ্যালুগুলো আসছে 29 months. And you can calculate the values for getting sure of it. So these are the values in different modes: the organic mode, the semi-detached mode, and the embedded mode. And the rules for the basic COCOMO model for effort is A into KLOC to the power B, which will result into PM per month. And the rules for time for development, TDEV, is C into E to the power D, which will result in months. And for this example, the value of KLOC is 200. কিভাবে পেলাম? 200,000 line of code, এটাকে আমরা 1000 দিয়ে ডিভাইড করলে KLOC ভ্যালু পেয়ে গেছি। So
in the previous example and in this example আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমাদের কিন্তু KLOC ভ্যালুটা বের করতে হবে, কারণ এখানে যে রুলস আছে এখানে কিন্তু আমরা KLOC ভ্যালুটা অ্যাপ্লাই করছি in terms of effort. সো LOC তে দেয়া থাকলে আমাদেরকে এটাকে KLOC তে কনভার্ট করে নিতে হবে। KLOC কে আমরা KDLOC ও বলে থাকি, দুইটা টার্ম একই জিনিসকে মিন করে। সো আমাদেরকে KLOC ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। Now let's move forward to another example. সাপোজ আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে একটা অর্গানিক প্রজেক্ট আছে, অর্থাৎ টাইপটা হচ্ছে অর্গানিক, যার লাইন অফ কোডের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 7,500. So calculate the effort, development time, the average staff size, and the productivity of the project using the basic COCOMO estimation model. So basic COCOMO estimation মডেলের জন্য আমরা রুলসগুলো জানি। Effort will be A into KLOC to the power B. TDEV will be C into E to the power D. The value of A, B, C, D are given in the table. We will pick the values from the table and use them in our rules. The rules for person required or divided staff size, which is SS, equals to effort divided by time for development. And the rule for productivity is the amount of kilolines of code divided by effort. Effort unit আসবে in person month, time for development unit আসবে in months, average staff size unit হবে in persons, and productivity unit হবে KLOC per PM. So for our given example, the estimated size of the project is 7,500 line of code, which equals to 7.5 KLOC, যেটা আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে দেখে আসছিলাম। এলওসি তে যদি ভ্যালুটা দেয়া থাকে আমাদেরকে 1000 দিয়ে ডিভাইড করে নিয়ে সেটাকে কেএলওসি তে কনভার্ট করে নিতে হবে। নাও ফর দ্য অর্গানিক প্রজেক্ট, স্পেসিফিক্যালি বলা আছে এটা একটা অর্গানিক প্রজেক্ট। সো অর্গানিক প্রজেক্টের জন্য আমরা জানি এ এর ভ্যালু 2.4, বি এর ভ্যালু 1.05, সি এর ভ্যালু 2.5, and ডি এর ভ্যালু 0.38. Again, you don't need to you just need to remind these values. মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই, এই ভ্যালুগুলো টেবিল থেকে আমরা ডিরেক্টলি নিয়ে নিতে পারবো। ইভেন ইন্টারনেটে সার্চ দিলেও আমরা এই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাচ্ছি। সো ফর মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস values will be given. You just don't need to memorize the values. সো অর্গানিক প্রজেক্টের জন্য এ বি সি ডি এর ভ্যালুগুলো হচ্ছে এরকম। নাও আমরা জাস্ট রুলসগুলোতে আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দিলে আমাদের রেজাল্টগুলো চলে আসবে। সো দ্য ভ্যালু ফর এফোর্ট উইল বি 2.4 into 7.5 to the power 1.05, which is A into KLOC to the power B, and the result would be 20% months. The value for TDEV will be 2.5 into 20 to the power 0.38, which is C into E to the power D, and it will result to 8 months. The result for staff size will be 20 divided by 8, which is the effort divided by time for development, and it results to 2.5%. And the result for P will be 7.5 divided by 20, which is the amount of kilolines of code divided by effort. So the result is 0.375 KLOC per PM. So যেহেতু এটা KLOC তে আছে এবং পুরো অ্যামাউন্টটাই দশমিকে এসেছে, সো এটাকে আমরা 1000 দিয়ে গুণ দিয়ে LOC per PM এ দেখাতে পারি। সো 0.375 KLOC per PM, which equals to 375 LOC per PM. Now in terms of the person, 2.5% actually একটা মানুষের হাফকে বোঝাচ্ছে। So you can approximately take 3%, যেহেতু দশমিকের পরের সংখ্যাটা 5 এর সমান, so you can approximately take 3% for this project. Now let's move on to another example. Suppose an embedded project বলা আছে যার সাইজ হচ্ছে 50,000 LOC. Now same ভাবে আমাদেরকে effort, development time, average staff size, and productivity calculate করতে হবে using the COCOMO estimation model. So we already know the rules and the values of A, B, C, D regarding the embedded project. It is given in the table. You just don't need to memorize it. These are the rules. And for this example, the size of the project is 50,000 LOC.
এখান থেকে আমাদেরকে কেএলওসি ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে, which will equal to 50 কেএলওসি। নাও সিম্পলি আমরা এখন ভ্যালুগুলো বসালে আমাদের অ্যান্সারগুলো বের হয়ে যাবে। The effort of E will be 3.6 into 50 to the power 1.20 because the value of A and B for embedded project is 3.6 and 1.20 respectively. So এটা রেজাল্ট আসে 394 person months, আর E এর সূত্র হচ্ছে A into KLOC to the power B. All right. Time for development, এটা রেজাল্ট আসবে 2.5 into 394 to the power 0.32 because the value for C and D for the embedded projects are 2.5 and 0.32 respectively. এটার রেজাল্ট আসছে 17 months, এবং এখানে যে সূত্র অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেটা হচ্ছে C into E to the power D person months. Then staff size, effort divided by time for development, which equals to 23 persons, and the productivity, which equals to amount of 1000 lines of code divided by the effort. So this will evaluate to 50 divided by 394. রেজাল্ট আসে হচ্ছে 0.127 KLOC per PM। যেহেতু পুরা রেজাল্টটা দশমিকে আছে, আমরা রেজাল্টটাকে এলওসি পার পিএম এ নিয়ে আসতে পারি বাই মাল্টিপ্লাইং বাই 1000। সো কেএলওসি থেকে যখন আমরা আবার এলওসি তে ফেরত যাচ্ছি, আমরা কিন্তু 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। সো ইন দিস কেস দ্য রেজাল্ট ইজ 127 এলওসি পার পিএম। অলরাইট, নাও দিস ইজ দ্য লাস্ট এক্সাম্পল ফর দিস স্লাইড। আমাদেরকে একটা প্রজেক্ট সাইজ দেয়া আছে যার লাইন অফ কোডের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 200,000 লাইনস অফ কোড। এখানে আমাদেরকে কিছু ক্লু দেয়া আছে, লাইক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিম হ্যাজ এভারেজ এক্সপেরিয়েন্স অন সিমিলার টাইপ অফ প্রজেক্টস, দ্য প্রজেক্ট স্কেডিউল ইজ নট ভেরি টাইট। সো এই ধরনের ইনফরমেশন দেখে আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পারছি এখানে কি টাইপের ডেভেলপমেন্ট মোড ইউজ করা হচ্ছে বা প্রজেক্টটা আসলে কি টাইপের। দ্যাট ইজ, এটা সেমি ডিটাচ টাইপের একটা মোড বা প্রজেক্ট নিয়ে আমরা ডিল করছি, যার সাইজ হচ্ছে 200 and 1000 line of code, which is 200 kilolines of code. সো এভাবে যদি আমাদেরকে ক্লু দেয়া থাকে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্লুও কিন্তু আমরা টাইপটাকে বের করে ফেলতে পারবো। সো আমরা যখন ধরে ফেললাম যে এটা সেমি ডিটাচড মোড হিসাব করতে হবে, সো বেসিক কোকোমো মডেলে সেমি ডিটাচড মোডের জন্য এ বি সি ডি এই চারটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে, এর ভ্যালু 3, বি এর ভ্যালু 1.12, সি এর ভ্যালু 2.5 and ডি এর ভ্যালু 0.35. And we already know the rules. Effort equals A into KLOC to the power B. Time for development equals C into E to the power D. Rules for person required or divided staff size is effort divided by time for development. And lastly, the productivity equals to kilo lines of code divided by effort. And for this given example, the project size is 200,000 line of code, which is 200 KLOC. 1000 দিয়ে ডিভাইড দিয়ে আমরা কেএলওসি ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম, এবং এ বি সি ডি এই চারটা ভ্যালু স্পেসিফিক্যালি এমবেডেড প্রজেক্টের জন্য কিরকম হয়ে থাকে সেটা উই অলরেডি নো দ্যাট ফ্রম দ্য গিভেন টেবল দ্যাট উই হ্যাভ সিন ইন দ্য প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল। নাও জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো এখানে বসাবো, ভ্যালুগুলো বসালে আমাদের চারটা ভ্যালু বের হয়ে যাবে। দ্য এফোর্ট উইল বি 3 into 200 to the power 1.12, which results to 1133.12 months. Time for development will be 2.5 into 113312 to the power 0.35, which equals to 29.3 months. The value for staff size will be 11331.12 divided by 29.3, which is the effort divided by time for development, and this evaluates to 38.67 persons. You may approximately take 39 persons as the value after the decimal point is greater than 5. And lastly, the productivity is kilo lines of code divided by effort, which equals to 0.1765 KLOC per PM. যেহেতু অ্যান্সারটা দশমিকে আছে, we can take the value in LOC per PM. So 1000 দিয়ে গুণ দিলে চলে আসে হচ্ছে 176.5 LOC per PM. যেহেতু এটা লাইনস অফ কোড, সো লাইন অফ কোড অর্ধেক আমরা হিসাবে রাখবো না, সো আমরা 0.5টা এখানে বাদ দিয়ে দিব। সো ইন টার্মস অফ পার্সনস, যখন দশমিকের ভ্যালুটা 5-এর চেয়ে বড় বা 5-এর সমান হয়ে যাচ্ছে, আমাদের আসলে
পার্সেন্ট আমরা বেশি নিয়ে নিব, বাট ইন টার্মস অফ লাইন অফ কোড আমরা অ্যাকচুয়ালি আসলে দশমিকের পরে যাই থাকুক না কেন সেটাকে ইগনোর করার চেষ্টা করব, বিকজ দিস ইজ আ লাইনস অফ কোড। কোনো একটা লাইন অফ কোড অর্ধেক হতে পারে না, বাট আমার যদি অর্ধেক মানুষ বেশি দরকার হয় কাজ করানোর জন্য, অর্ধেক মানুষ আসলে রিয়েলিস্টিক্যালি পসিবল না, দ্যাটস ওয়াই আমরা সেই অর্ধেক মানুষের জায়গায় একজন মানুষ বেশি ক্যালকুলেট করতে পারবো। সো ইন দিস এক্সাম্পলস উই হ্যাভ সিন দ্যাট যে আমাদেরকে কে এলওসির ভ্যালুটা যাই দেয়া থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মোডে এই ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি। সো শুধুমাত্র কেএলওসির ভ্যালু দেখেই আমরা বলে দিতে পারবো না যে আমাদের প্রজেক্টের টাইপটা কি। বাকি যে প্যারামিটারগুলো আছে, অর্থাৎ টিমের সাইজ, প্রজেক্টের সাইজ, টিমের এক্সপেরিয়েন্স, দ্য এনভায়রনমেন্ট, অ্যামাউন্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি, কি পরিমাণ এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, অনেক ফ্যাক্টরের উপর কিন্তু আমরা আসলে কোন মুডে ক্যালকুলেট করছি সেটা ডিপেন্ড করছে। সো আমরা যখন কোনো একটা মোড সিলেক্ট করব তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের গিভেন ফ্যাক্টরগুলোকে কনসিডারেশনে রাখবো, নট অনলি দ্য কেএলওসি বাট অলসো দ্য আদার ফ্যাক্টরস। ওকে, আর কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যাটাগরির সাথে যদি আমরা গিভেন ফ্যাক্টর বা ক্লুগুলো যদি মিলে যায় তাহলে আমরা স্পেসিফিক্যালি সেই মোডটাকে ইউজ করব, যেমনটা আমরা লাস্ট এক্সাম্পলে দেখে আসলাম। সো দিস ইজ ইট। এভাবে আমাদেরকে যদি কোনো ভ্যালু দেয়া থাকে আমরা এভাবে এফোর্ট, টাইম ফর ডেভেলপমেন্ট, পার্সন রিকোয়ার্ড অর এভারেজ স্টাফ সাইজ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করব ফর এনি সাইজ অফ প্রজেক্ট। সাইজটা যদি এলওসিতে দেওয়া থাকে অবশ্যই সেটাকে আমাকে কে এলওসিতে কনভার্ট করে নিতে হবে বাই ডিভাইডিং বাই 1000। সো আমাকে যদি বলা হয় প্রজেক্টের সাইজ হচ্ছে 40 কে এলওসি, দ্যাট মিনস নাম্বার অফ লাইন অফ কোড ইজ 40,000 লাইন অফ কোড, অর্থাৎ 40,000 লাইন অফ কোড মানেই হচ্ছে 40 কে এলওসি। যদি 2.5 কে এলওসি বলা হয় তার অর্থ হচ্ছে এখানে 2500 লাইন অফ কোড আছে, অর্থাৎ 2500কে 1000 দিয়ে ডিভাইড করে কিন্তু আমরা 2.5 পেয়েছি। সো আমাদেরকে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। সো দিস ইজ ইট। I hope that you have understood all the things that I have discussed in this tutorial. If you have any sort of query, kindly provide them in the comment section of this video. So see you in the next topic of software engineering. Thank you.